Hi, good afternoon. So, welcome to Tuesday Reading Live. My name is Vandana PS, one of the reading trainers from Needus Academy. So, as usual, I'll start with a sample question from part B, and I'll give you 2 minutes for the preparation of this question. And this question is a little bit confusing, but still, please do read the question, understand the meaning, then find out the answer. Okay, so here comes the question.
All right, so welcome back to the question. Okay, have you all read this question? Why sure? So before moving to this material, I would like to congratulate everyone who scored very pretty marks in your exams, especially, and I saw a comment here. Swapna, excellent year, congratulations, okay, you won 450 for reading, right? Oh my God. And speaking 440, listening 410 and writing 400. Okay, excellent, congratulations, okay? I'm so happy to see this, Swapna. Yes, thank you so much for achieving this dream score, ma'am. Literally don't know how to express my gratitude. Most welcome, dear, most welcome. Okay, so I have no words. But still, yes, good afternoon once again, everyone. Good afternoon, Vaishnavi, Jisa, Divi, Shaini, Shina, Swapna, okay, Lindsay, Sobi, Roshna, good afternoon. Okay, so what about this question? Why sure? Okay, as I already mentioned initially, this is a little bit tricky and confusing. So answer kittiyo? Yes. Okay, congratulate. Okay, I'm so happy. Yeah, literally I have no words. Yes, Swapna, yes. Sudishna, good afternoon, dear. Okay, okay. Okay, so what about the question? Question ningal vaicho? Hi Geeta, good afternoon. Confused Dana, let's be okay, I understood. So I'll read the question, then we will move on to the answer. Okay, so what does ethical code recommend to protect the patients of an impaired physician? Okay, so my keywords from the question is ethical, then protect impaired physician. Okay, so I can't underline impaired and physician. It is a single word, impaired physician. Okay, so my keywords, ethical, protect, impaired physician. Okay, and which category of question is this? This is the category of question. This is category. Hi Jinsi, good afternoon dear. Yes. So which category? This category. It is already mentioned here, which is a manual. Okay, which is an extract from a manual. We already padichikannathu. Manual is all about a particular device, instrument, machine, equipment, or a medicine. Okay, but this is an extract from a manual. This is not a manual, but an extract from manual. Okay, the complete manual is not here. It's only about an extract. Okay, so we can connect with a kind of, recommendation. Okay, that means a guideline. This is not a manual, but we can take it as a guideline or a policy. So here, what are the options here? So I'll read the options. Option A, the physician of the impaired physician should not evaluate the impaired physician's progress. And option B, the physician of the impaired physician should not treat the impaired physician's patients. And option C, the physician of the impaired physician should not monitor impaired physicians, should monitor impaired physician's fitness to work. Okay, so these are the options. A lot of physician, impaired physician is used here. So that is why, that is the reason you guys are confused. Okay? Okay, manual aanu, but still this is not an exact manual. It is in the form of an extract from a manual. Okay, and coming to the first keywords from the first option, physician, then impaired physician, should not. Okay, so these are my keywords from option A. And if you guys want, you can mark impaired physician, should not evaluate. Or you can mark physician, should not evaluate. Okay, yes. So I think I'll just remove impaired physician and I'll mark evaluate. Okay, yes. And option option B is physician of the impaired physician should not treat the impaired physician's patients. So what are the keywords here? My keywords, physician should not treat. Okay, and from option C, physician of the impaired physician should monitor. So my keywords, physician should monitor. So these are my keywords from these three options. Okay, yes Jissa, Manuel, yes Ruby. And let me know in the comment box what is your answer. You can answer on the comment DMO. Okay, what is your answer? Whether it is option A, B or C. Don't worry about the mistake, okay? I'll explain. But before that, let me know what is your answer. Whether it is option A, B or C. Okay, I'll read the para. Okay, Ruby. Okay, dear. Yes.
Okay, Vaishnavi, yes. Any other answers? Okay, so I'll read. Extract from Ethics Manual, Impaired Physician. Every physician is responsible for protecting patients from an impaired physician and for assisting an impaired colleague. Fear of mistake, embarrassment, or possible litigation should not deter or delay identification of an impaired colleague. The identifying physician may find it helpful and prudent to seek counsel from the designated institutional official, the departmental chair, or a senior member of the staff or the community. Although the legal responsibility to do so varies among countries, there is a clear ethical responsibility to report to a physician who seems to be impaired to an appropriate authority. Physicians and healthcare institutions should assist impaired colleagues in getting appropriate treatment. While undergoing therapy, the impaired physician is entitled to full confidentiality as in other patient-physician relationship. To protect patients of the impaired physician, someone other than the physician of the impaired physician must monitor the impaired physician's fitness to work. Serious conflicts may occur if the treating physician tries to fill both roles. Okay, so any idea? A lot of these words used, right? Physician, impaired physician, yeah. So confused. Okay, so your answer is option C. Okay, I'll read out your answers. Yeah, a lot of C. Okay, Ruby, Vaishnavi, and Jomi, you guys got option B, right? And Save It, Rashmi, Laya, Sobi, Lindsay, and Jissa got option C. And Roshna, it is option A. Roshna and Laya, option A. Okay, so what is option A? Physician of the impaired physician should not evaluate impaired physician's progress. Then whom? Pinnarana. Physician allade where aarana impaired physician de fitness evaluate the progress evaluate arana. That is in the last line. See, to protect patients of the impaired physician, someone other than the physician of the impaired physician must monitor the impaired physician's fitness to work. It's not the physician. It is someone other than the physician. So, maybe option A. Maybe. So, should not evaluate, it is someone other. Option B, the physician of the impaired physician should not treat the impaired physician's patients. Where is it mentioned? Yes, Shiny and yes, Jomi, Vaishnavi, Ruby, where is it mentioned? Physician of the impaired physician should not treat the impaired physician's patients. Our patients in a physician's treat cheyyarudu. Is it mentioned anywhere in the para? They should not treat them. As well as, what is the question here? Ethical code recommend to protect the patients of an impaired. Ivarade patients in a protect cheyan enda cheyendadu. That's the question. Okay, so to protect their patients, what they have to do? Okay, again, it is coming to option A. Actually, answer the second paragraph because there comes the legal procedures, legal responsibility. Okay, that is in the question, ethical recommendation. Okay, and what about option B? So I will say it is not mentioned anywhere in the paragraph regarding the question compared to the question. And what is option C? The physician of the impaired physician should monitor. I will say it is contradictory option or opposite option. Sheriyale? Karananda should monitor monitor cheyanam compulsory ana. But in this line very clearly mentioned, impaired physician, someone other than the physician. Okay. Okay, so that is someone other than the physician. So that means it is contradictory. Should Allah, should not ana. So answer is option A. Physician of the impaired physician should not evaluate impaired physician's progress. It should be someone other than the physician. Clear ano? Is it confusing still? Confusing ano? Very good, Neetu. Yes. Correct ano? Someone other than the physician should monitor. Excellent. So answer is option A ano. Okay, clear? Any doubts, anyone? Okay, Neetu, you got the correct answer. Yes, Riya. Geeta, it's sorry dear, it's not C. It is option A ano? Okay. Option C, it is contradictory, like opposite option. Option B, I can say not mentioned. And option A is the correct answer. Okay. Yes. All right.
So that's all about part B. So now we are moving to part A. Yes. Okay, so trichotillomania. So that is the topic, which is trichotillomania. Okay. Okay, so B, I got it, ma'am, cleared, but confused, still confused between physician and impaired physician, right? Okay. Anyway, so we have a topic here, which is trichotillomania. Okay, that is the pronunciation. It is, once again, trichotillomania. Okay, it's not trichotillomania, it is trichotillomania. Okay, very easy material. I will say in a single word, easy material. Okay, so first of all, I'll read the material, then I'll move to the questions, then we will discuss the answers, okay? Yes. Difficult topic now. Okay, Shiny. Okay. Is that difficult? Okay. Yes, I thought it is easy. Yeah. I was thinking, okay, I will definitely put a difficult material tomorrow. Now a difficult topic, but it is difficult. Okay. Anyway, I'll read the material, then I'll underline all the keywords from the material, then we will discuss the answers, okay? So, trichotillomania, often abbreviated as TTM, okay? TTM. Yes, I hope the screen is visible now, right? Visible, alle? Okay. 8 to 14 difficult, okay, let's see. Okay. So, trichotillomania, then TTM, is a mental health disorder where a person compulsively pulls out or breaks their own hair. This condition falls under the classification of obsessive compulsive disorder, which is OCD. When it is severe, it often has extremely negative effects on a person's happiness, well-being, and overall quality of life. Trichotillomania comes from the Greek word, which is tricho, that means hair, and tillo, that means pull. Okay, mania, which means excessive behavior or activity. TTM is especially common in children and adolescents. In young children, so what is the meaning? Sorry, I forgot it. Yeah, in young children and infants, it is usually a short-lived concern and goes away on its own. Then the more serious form most commonly starts between ages 10 and 13, and in children, it happens equally between men and women. In adults, women outnumber men with this condition by as much 9 to 1. Okay, a lot of numbers. TTM is relatively uncommon. Research studies, research, see, estimate it affects 0.5% to 3.4% of adults at some point in their lifetime. About 20% of people with this condition eat their hair after pulling it. Oh my God. The condition known as trichophagia. Then from Greek words tricho, that means hair, and phagia, that means eating. Okay, this can lead to hairball-like blockages in their digestive tract, and those blockages are sometimes dangerous and often cause damage. So these are my keywords from text A. Not very, a lot of keywords I've underlined. Okay, very minimal keywords. And from text B, causes. What are the causes? What are the reasons, factors? While experts suspect several possible factors could lead to TTM, there are not any confirmed cases of this condition. Some of the suspected factors include genetics. TTM may happen because of certain DNA mutations. More research is needed to confirm this. And changes in the brain structure or chemistry. People with TTM often have changes to certain areas in their brains or differences in their brain chemistry. Coping mechanism. Many people with TTM describe it as starting after a stressful time in their life. Others describe it starting because of boredom, and pulling their hair became a habit over time. Other conditions that happen with TTM, what are the other conditions? There are several mental health conditions that a person is much more likely to have along with TTM. These can happen either as separate conditions or because of TTM, especially anxiety or depression. These include OCD. This is a condition, is a common misdiagnosis for people who in reality have TTM. Okay. Then major depressive disorder, anxiety disorder, substance use disorders, which is alcohol or drugs. Yes. And text C, it's all about a pictorial. There is a diagram. Well, it's not a diagram actually.
എന്താ പറയുക ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ്. Patients meeting diagnostic criteria for trichotillomania, which is number is 33, or skin picking disorder, again 33, providing informed consent, which is 63. Excluded criteria പറയുന്നുണ്ട്, which is number 7. Still in treatment at the time of data freeze, it is number 2. And dropped out of treatment without providing post-treatment or follow-up measures, which is number 5. Then received treatment for trichotillomania, skin picking disorder, which is 56. Post-treatment assessment, number 56. Then 3-month follow-up assessment, available data 48. Then missing data, it is 4. Still in follow-up at data freeze, it is number 4. 6-month follow-up assessment, which is available data 45. 6 is missing data, and then still follow-up at data freeze, it is number 5. 12-month follow-up assessment, available data, which is 38. Then missing data 9, and the freeze, that is 9. Okay, so these are my keywords from. Yes. Are we treating this passage now? Actually, I didn't get your question there. What do you mean by that? We are doing this material right now. Okay. Yes. Okay. So many okay. So many difficult words to pronounce, right? Okay. Yes. Text D management. So what about the management? Medications that may treat either on their own or in combinations TTM. That a lot of medications are available plus some therapies. So what are the medicines? Antidepressants, antipsychotics, anticonvulsants, then nutraceuticals, therapies. What are the therapies? Therapies also employed to manage the condition. Therapy methods that may help treat TTM include habit reversal therapy. This method involves helping you become more aware of your behaviors and activity patterns. By helping you become more aware, this therapy teaches you to break habits like hair pulling. This method has the best odds of success out of any treatment option for TTM. Then group therapy or peer support. Okay, peer support programs under. People with TTM may benefit from specific types or group of therapy or support. People with TTM with hair loss or scarring may need to see other healthcare providers and specialists. In some cases, a dermatologist can help treat related skin problems or damage. Then plastic and reconstructive surgeons may also help. Surgeons with skin grafting for affected areas of your body. Other healthcare providers can also offer solutions related to their health, hair regrowth. Though regrowth is not always an option. That's an option, but still, it matters. Okay. Hi, Monisha. Good afternoon. Yes. അപ്പം ഇത്രയാണ് എൻ്റെ കീവേഡ്സ് അല്ലേ? യാ ഓക്കെ. So what about the question? So question number 1, how does the intake of, so please do comment your answers, okay? Let me check your answers whether it is correct or not. How does the intake of alcohol relate to TTM? So my keywords, intake, alcohol, TTM. Please let me know your marks, dear. Yes, Ria. Not marks, please. I mean the answer. Okay, Ria, I didn't get that. What is that? Repeat again. Please let me know your answers. And I know. Okay. Repetition ഉണ്ടെന്നാണോ? എവിടെ repetition? Yeah, okay. So what about the answer? Okay. രണ്ടുപേർക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയുള്ളൂ. What about others? Shiny and Neetu, very good guys. Answer is yes. Rinita, answer is correct, which is B, text B. Okay, answer is from text B. And where is it mentioned? How this alcohol can affect this condition. Alcohol engane affect cheynathu? It is mentioned in text B, substance use disorders. Alcohol and drugs. Okay, one of the causes, reason for the condition. So B aanu. Okay, Monisha, yes, correct answer aanu. Second one. Why is it recommended to visit some other experts associated with the regulation of TTM? So my keywords, recommended, other experts, regulation. Yeah. What about question number 2? Recommended visit some other experts. I have seen a lot of experts while I was reading text D. And text D vaachappo I have seen a lot of experts there. Alle surgeons, pinne healthcare providers, അങ്ങനെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? Yeah, doctors. So yes. Okay. So where is it mentioned in text D, Sobi?
Yes, Shiny, your answer is correct, which is from text D. Okay, ഇപ്പോൾ വേറെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട്. എന്താ other experts associated with regulation of TTM ആണ്. That means it is in the management അല്ലേ? Yes. So group therapy is available. Peer support program is available. What about the previous one? Habit reversal therapy is available. See? Okay. So likewise, yeah. Group therapy under peer support programs, therapy is available. So there they've mentioned about healthcare providers and others. Yes, specialist. So that's from text D. Okay. Okay, Monisha, correct Anna, text D, very good. And third one, connotation of the designation of the condition. So what is the meaning of this name of the condition? Trichotillomania meaning in the tricho, which means hair, and tillo, that means hair. So yes, where is it mentioned? Evidana. Okay, Rinida, previous question was D, very good dear. Jisa, Shruti and Sobi. Yes, Shruti, second one D, very good dear. Okay, Rinida, Shiny and Jisa, answer is A, very good, text A. Okay, text A ആണ് very direct answer, meaning ആ ചോദിക്കുന്നത്. Okay, tricho which means hair, tillo which means pull. എനിക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു പോയി, sorry. Yeah, so tricho which means hair and tillo which means pull. And mania which means excessive behavior or activity. Fourth one. Okay, Monisha, Renita, Shiny, Sobi. Very good, Jisa. Okay, fourth one. How many people have given informed consent in the study? Very easy question. Okay, people, consent, study. Without even reading, I can understand this question. Alle, check cheyanda karyam undo. Answer is from text C. Alle, text C is all about the study. Number of patients mentioned there. The treatment option mentioned there. So that's all about the text C. Yes. Okay, Shiny and Rinida. Text C. Yes, Jessa. Fifth one. How common is TTM in kids? How common? So common TTM kids. Children. Where they've mentioned about the prevalence of the condition in children. കുട്ടികളുടെ കാര്യം എവിടെ പറയുന്നത്? Yes, Monisha. Fourth one is C. What about fifth one, guys? Okay, Shruti. Third one A. Very good. Fifth one is second last para, text A. Anna Subi, okay. Very good, very good. So that's the correct answer, which is yes, Jisa and Shiny. It is from text A. Text A, Anna. Yes, it is mentioned in second last para. Here paragraph. See, especially common in children. Okay, so that means from text A. Sixth one, conditions that may be treated as a trigger of TTM. So my keywords, conditions, treated, and trigger. Okay, Monisha, Rinida, yes, Shiny, it is text A, Anna, very good. What about sixth one, conditions that may be treated as a trigger of TTM? Edaka conditions, Anna. Sixth one, okay, Shruti, fourth one is C. Yeah. What about sixth one? Conditions that may be treated as the trigger of TTM. Trigger factors are causes. Okay, so that is, you don't have to read it, right? നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല, because causes എന്ന് പറയുമ്പോൾ triggering factors ആണ്. എന്തൊക്കെയാണ് factors? Genetics ഉണ്ടാവും, changes in the brain structure, coping mechanism. Okay, so answer is from, yes, text B. Yes, Rinida, it's from text B. Seventh one, different conditions treated by antipsychotic medications. Okay, again, conditions treated antipsychotic. Antipsychotics evideana treatment. Okay, yes, Shiny. Text B, Anna. Yes, Shruti. Fifth one is A. Very good, dear. So what about sixth one? What is your answer? And seventh one is from text D. Yes, Rinida. Very good. Antipsychotics, Anna. Okay. Okay, so B. Seventh one is text D. Very good. Anyone with 7 out of 7? എനിക്ക് തോന്നുന്നു almost എല്ലാവർക്കും 7 out of 7 കിട്ടി കാണണം, because that much easy. അല്ലേ? Okay, so now I'm moving to 8 to 14, which is short answer questions. ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്. Let me check, okay? The type of abnormality to which TTM is classified. So my keywords, type, abnormality, classified. ഏത് abnormality ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൺലി വൺ അബ്നോർമാലിറ്റി ഈസ് മെൻഷൻ, ആൻസൈറ്റി ഡിപ്രഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ദാറ്റ് എക്സാക്ട് നെയിം ഓഫ് ദി അബ്നോർമാലിറ്റി ഇസ് മെൻഷൻഡ് ഓൺലി ഇൻ വൺ ടെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, യെസ്, മോനിഷ, ദിവി,
ഷൈനി, വൈഷ്ണവി, ജിസ, സോബി, റിനിത, 7 out of 7. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് സോബി. ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. വിച്ച് ഇസ് ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് എ അല്ലേ? യെസ്, ആൻസർ ഇസ് OCD. അതാണ് ഒരു അബ്നോമാലിറ്റി. ശരിയല്ലേ? ഏത് അബ്നോമാലിറ്റിയാ? ദാറ്റ് ഇസ് ഒബ്സസീവ് കമ്പൾസീവ് ഡിസോർഡർ. ഇഫ് യു ഗൈസ് ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ അബ്രിവേഷൻ, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. നിങ്ങൾ അബ്രിവേഷൻ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ്. അതർവൈസ് ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ഒബ്സസീവ് കമ്പൾസീവ് ഡിസോർഡർ, ദിസ് ഹൈഫൻ ഷുഡ് ബി ദെയർ. ആ ഹൈഫൻ അവിടെ വേണം. ഓക്കെ, അതർവൈസ് യുവർ ആൻസർ ഇസ് റോങ് കേട്ടോ. സോ ഒബ്സസീവ് കമ്പൾസീവ് ഡിസോർഡർ, ഹൈഫൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ. സോ ഒബ്സസീവ് ഹൈഫൻ കമ്പൾസീവ് ഡിസോർഡർ. Okay, or you can write, it is better you can write OCD. Okay, Anu? Yes, Divi, Vaishnavi, Shiny, Akku, Roshna. Yes, OCD. And yes, 9th one. Who can aid in managing any defects related to skin? Without even reading the paragraph, you can answer. Shariyale, who can aid? Who? Aid related to skin. So, related alla, skin is my keyword. Okay, but skin conditions help to treat the skin conditions. Who will help? Dermatologist. Yes. Okay, so answer will be dermatologist. Even a question, there is no article is not mentioned anywhere in the question. If an article is mentioned in the paragraph, you should write the article. Okay, article mentioned aano? Yes. Endha pedha? A dermatologist. Kando? Okay, Shiny, your answer is correct. Renida, a dermatologist ആണ് കേട്ടോ. Dermatologist അല്ല, a dermatologist. Because in the question they have not mentioned anything regarding the article. Articles important ആണ് readingil. So when you write your answers, always include the article if it is not mentioned in the question. Clear? Okay. അപ്പോൾ ആൻസർ വരുമ്പം a dermatologist ആണ് കേട്ടോ. Okay, a dermatologist. And 10th one, where do we get to know the presence of hairball-like blockage resulting from trichophagia? So my keywords where, evideyana, where. Do we get to know the presence of hairball-like blockage resulting from trichophagia? So ee keywords ke evide koduthikkune? Hairball-like, then trichophagia, yeah, presence or blockage. So what is the correct answer? എവിടെയാണ്? Where is it mentioned? So trichophagia is mentioned here in the text last para. ശരിയാണോ? അപ്പോൾ എവിടെയാ? Where is the place? I'll read the para once again. Research studies estimate it affects 0.5% to 3.4% of adults at some point in their lifetime. About 20% of people with this condition eat their hair after pulling it. A condition that is known as trichophagia. That's a keyword. And this can lead to hairball-like blockages. Another keyword. In their digestive tract. Where? Digestive tract. Answer is digestive tract. Okay, very good, Akku. Which is from text A. Okay, Amrita, 8th one OCD. Very good, dear. Okay, 9th one is. And there, no 9th one. Please do comment your answer. 9th one. Okay, so digestive tract. Rinidaki maatrano correct answer kittiyadu. Very good, dear. Okay, digestive tract is the correct answer, which is from text A. And 11th one, substances that can be considered as the igniter of TTM. ഏതൊക്കെ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്? ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്, കോസസ് ആണ്. ഇഗ്നൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസസ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. കോസ് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഓർ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്, ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയാം. Okay, yeah. So substances that can be considered as the igniter of TTM. ഏതൊക്കെ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്? It can cause this condition. സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തേക്കുന്ന എവിടെയാണ്? ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ്? That means it's from text B അല്ലേ? Substance use disorders, it is alcohol and drugs. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൽക്കഹോളിന് മാത്രം എഴുതരുത്, ഡ്രഗ്സിന് മാത്രം എഴുതരുത്. ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡോട്ട് പുട്ട് എ കോമ. ചില സ്റ്റുഡൻസ് ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ആൽക്കഹോളിന് എഴുതി കോമ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് എഴുതും. അതുപോലെ തന്നെ കോമ ഇടേണ്ട സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ കോമ തന്നെ ഇടണം. ഡോണ്ട് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, കോമ വിച്ച് മീൻസ് സെപ്പറേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. സോ വെൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ്, യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അത് തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ.
Okay, so answer is alcohol and drugs. That is the correct answer. Okay, and the next question, Geeta, it's not intestine dear, digestive tract anato, digestive tract. Then 12th one, which medication would be the best choice if the patient possesses a tendency to have epilepsy? ഏത് മെഡിക്കേഷൻ ആണ്? ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ തന്നെ അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വിച്ച് മെഡിക്കേഷൻ, ഏത് മെഡിക്കേഷൻ ആണ് would be the best choice if the patient possess എന്താ ഷോ ടെൻഡൻസി ടു ഹാവ് എപ്പിലെപ്സി. അപ്പോൾ എപ്പിലെപ്സി ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ ഏതാ? വെർ ഇസ് ഇറ്റ് മെൻഷൻഡ്? ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ഡി ആണോ? അതെ. അപ്പോൾ ഏത് മെഡിസിൻ ആണ്? ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസ് ആണോ, ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് ആണോ, ആൻറ്റി കൺവൾസൻസ് ആണോ, ഓർ ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ആണോ? വിച്ച് ഈസ് ദ മെഡിസിൻ ദാറ്റ് വി ആർ ഗിവിംഗ് ഫോർ എപ്പിലെപ്റ്റിക് പേഷ്യൻസ്? ഏത് മെഡിസിനാ? എനി ഐഡിയ? സോ ദാറ്റ് മെഡിസിൻ ഇസ് ആൻറ്റി കൺവൾസൻസ്. വൈ? ദീസ് മെഡിക്കേഷൻസ് ടിപ്പിക്കലി ഹെൽപ്പ് ട്രീറ്റ് സീഷേഴ്സ്. കണ്ടോ, സീഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വൺ ഓഫ് ദ സിംറ്റം ഓഫ് എപ്പിലെപ്സി അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിലെപ്സി ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ആൻസർ ഇസ് ആൻറ്റി കൺവൾസൻസ്. Okay, anticonvulsants are answer. And 13th one, what is the highest period of assessment done in people who have undergone treatment for both TTM and skin picking disorder? Okay, what is the highest period of assessment done? അപ്പോൾ assessment ഉണ്ട്, highest period and skin picking disorder. So I am just marking skin picking disorder. Okay, അപ്പോൾ ഈ കീവേഡ്സ് ഒക്കെ എവിടെയാ? പീരീഡ്, അസസ്മെൻറ്റ്, സ്കിൻ പിക്കിംഗ് ഡിസോർഡർ, ഇതൊക്കെ എവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അല്ലേ? മേ ബി ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ എവിടെ ആയിരിക്കും? ടെക്സ്റ്റ് സിയിലാണ്. അസസ്മെൻ്റ് ആണ്, സ്റ്റഡി ആണ്, ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടെക്സ്റ്റ് സി. എവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? എബൌട്ട് സ്കിൻ പിക്കിംഗ് ഡിസോർഡർ. സി ദ ഫസ്റ്റ് ബോക്സ്. എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്? ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയ, സ്കിൻ പിക്കിംഗ് ഡിസോർഡർ, പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻഫോംഡ് കൺസെൻറ്റ്. പിന്നെ അവരെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ റിലേറ്റഡ് തിങ്സ് റിഗാർഡിങ് ദിസ് പേഷ്യൻസ്. ഈ പേഷ്യൻസിനെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാക്സിമം പീരീഡ് എത്രയാണ്? 3 months ഉണ്ട്, 6 months ഉണ്ട്, ആൻഡ് 12 months. സോ മാക്സിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ദ ഹയസ്റ്റ് അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് 12 months. ഓക്കെ, സോ ആൻസർ ഇസ് 12 months. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, 12 months ആണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, coexistence of which two mental conditions are common in people with TTM? Okay, അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസാ? coexistence, then two mental conditions. So these are my keywords. ഏതൊക്കെ മെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ. പക്ഷേ അതർ ദാൻ ദാറ്റ് മെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് മെൻഷൻ. ഇപ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ ആണോ, ആൻസൈറ്റി ആണോ, വാട്ട് ഇസ് മെൻഷൻ? ബൈപോളർ ഡിസോർഡർ ആണോ, വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ്? എന്താ കൊടുത്തേക്കുന്നത്? 14th one. Okay, 14th one. Yes, there are several mental health conditions that a person is much more likely to have along with TTM. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ? along with that. So what is the correct answer here? It is especially anxiety and depression. ഇവിടെയും when you are writing the answer, it should contain and. Don't write a comma in between. It should be anxiety and depression. കണ്ടോ? കോമറ്റ് വയ്ക്കരുത്. ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, യാ. ദെൻ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ്. ക്ലിയർ ആണോ? എനി ഡൗട്ട്സ് ഇൻ എനി ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം 8 to 14? ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ജമ്പിങ് ടു ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 15 to 20, which is fill in the blanks. 15th one, some people describe it as starting because of dash and that pulling their hair become a habit over time. എന്താണ്? some people describe it as starting because of ഡാഷ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങാ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? വൈ? മെൻ്റൽ കണ്ടീഷനാണോ? യെസ്, ബോർഡമാണ്. ഓക്കെ, വെൻ ദേ സ്ട്രൈക്ക്, യെസ്, ബോർഡം. ബോറടിക്കുമ്പം അല്ലേ? ഓക്കെ, യെസ്. സോ ബോർഡമാണ് വിച്ച് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ എവിടെയാണ്? ടെക്സ്റ്റ് ബി അല്ലേ? ടെക്സ്റ്റ് ബിയിൽ, യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബി. Many people with TTM describe it as starting after a stressful time in their lifetime. Others describe it starting because of boredom. So boredom is the correct answer. Okay, and I've noticed that none of the students commented answers for 8 to 14 set of questions. Why?
അതെന്താ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തേ? ഇപ്പോൾ ആൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഫോർ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. 8 to 14 ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വൈ? Okay. So 15th one, answer is boredom. Yes. 16th one, plastic and reconstructive surgeons may also help with dash for affected areas of your body. So plastic reconstructive surgeons. Yes, you commented, right? Something is happening in between. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ പേരുടെ മെസ്സേജസ് എനിക്ക് കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ. ആൻസൈറ്റി, ഡിപ്രഷൻ. ഓക്കെ. യാ. ഓക്കെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് വായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ബിക്കോസ് മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് സം നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. യെസ് ആണോ സോബി? പക്ഷേ ഒറ്റ ആൻസർ പോലും എനിക്ക് കണ്ടില്ല കേട്ടോ, സീരിയസ്ലി. യാ, എനിക്കിവിടെ സ്റ്റക്കാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ആ 7 out of 7 മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആൻസേഴ്സ് സ്റ്റക്കാണ്. പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ബോർഡം. അവിടെ നിന്നാണ് കോമൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. യെസ്, ഓക്കെ, താങ്ക് യു എനിവേ. Okay guys, so 16th one and the plastic and reconstructive surgeons may also help with dash for affected areas of your body. So answer endana 16th one. Yeah, okay dear, thank you so much. Okay Divi, yes, comment ചെയ്തു അല്ലേ? Okay, ഞാൻ കാണുന്ന കമൻസ് എല്ലാം ഞാനത് വായിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ റീഡ് യുവർ കമൻസ്. യാ, സോ 16th one ആൻസർ ഇസ് സ്കിൻ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ആണോ? It is from text D. Answer is skin grafting. എവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് skin grafting? Okay. So yes. Plastic and reconstructive surgeons may also help with skin grafting. കണ്ടോ? So that is the correct answer, which is skin grafting. Okay. And hi Neetu. Good afternoon. How are you? Okay. 17th one, the severe and frequent form of TTM can be noticed in children whose ages ranges from. Okay, അപ്പോൾ റേഞ്ച് ഓഫ് ഏജ് ആണ് അറിയേണ്ടത്. വാട്ട് ഇസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ദി ഏജ്? റേഞ്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ദർ വിൽ ബി എ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡ് എൻ എൻഡിങ്. ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ഒരു ബിഗിനിങ്ങും ഒരു എൻഡിങ് ഉണ്ടാവും. സോ ഹിയർ ആൻസർ ഇസ് 10 and 13 അല്ലേ? യാ, സോ ആൻസർ ഇസ് 10 and 13 ഫ്രം എവിടെ നിന്നാ? ടെക്സ്റ്റ് എ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് എ. 10 and 13 കണ്ടോ? The more serious form most commonly starts between ages 10 and 13. Yeah, 10 and 13. Yes. So it's not 10 to 13 alla dear. 10 and 13 ആണ് കേട്ടോ. Don't write 2. അതിൻ്റെയൊക്കെ മീനിങ് വേറെയാ. So 10 and 13 ആണ്. Yeah, Shiny, Jissa, Akku, Divi, Monisha, Vaishnavi, Rinida, 10 and 13. Very good. Okay. And 18th one. Other than balancing the dash, antipsychotics are also used to treat conditions including dementia, bipolar disorder and schizophrenia. Okay, ഏതൊക്കെയാണ്? Other than balancing what? 18th one. Antipsychotics in the കാര്യം പറയുന്നത്, which is in text D. Antipsychotics, these medications can help balance your brain chemistry. So, brain chemistry. അല്ലേ? Yes. Correct ആണ് കേട്ടോ. Yes. Okay, Sobi. Yes, Roshna, Vaishnavi, Divi, Shiny and Amsi, brain chemistry. Very good. Correct answer, Anna. Then second last question, okay, Sobi, brain chemistry. 19th one, around 1 in 5 of people with dash eat their hair after pulling it. So what is that? 19th one. Around 1 in 5 of people with dash. With what? Enda? Very easy question, അല്ലേ? ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്താ കണ്ടീഷൻ്റെ പേര്? It is Trichophagia. F-A-G-I-A. Yeah. Okay. Trichophagia is the condition which is in text A. Yes. E condition alla, it is not. Okay. TTM alla, it is trichophagia. So yeah, it's mentioned here. Yes. And the last question. 20. Among the people who were excluded, 5 of them dropped out of treatment without providing dash or follow-up measures. എത്ര പേരാണ്? ഓക്കെ, 5 പേരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി നമ്പർ ഇസ് മെൻഷൻ. പ്രൊവൈഡിങ് ഡാഷ് ഓർ ഫോളോ അപ്പ് മെഷേഴ്സ് എന്താണ്? ഫോളോ അപ്പ് പറയുന്നുണ്ട്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്, പോസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്, അസസ്മെൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിലേതാ? വിച്ച് ഇസ് പോസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. വെരി ഗുഡ്. യെസ്, കണ്ടോ? പ്രൊവൈഡിങ് പോസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ഫോളോ അപ്പ് മെഷേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആൻസർ
എക്സ്ക്ലൂഷൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. സോ ആൻസർ ഇസ് പോസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. പോസ്റ്റ് ഹൈഫൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഹൈഫൻ ഇടാത്തവർക്ക് മാർക്കില്ല കേട്ടോ. യാ, പോസ്റ്റ് ഹൈഫൻ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. യെസ്. ഓക്കെ, സോ എനിവൺ വിത്ത് 20 out of 20? ടഫായിരുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇതാണോ ഒരു ടഫ് മെറ്റീരിയൽ ആണോ? ഓക്കെ, സോ യെസ്. എനിവൺ വിത്ത് 20 out of 20? No. 19? ഓക്കെ ഡിയർ, ഓക്കെ. അത് മേ ബി ടൈപ്പോ ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനത് ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ. ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് അത് ആ സ്ക്രീനിൻ്റെ അവിടെ അല്ലേ വന്നു. ഓക്കെ. യെസ്, 17 ആണ്. 18, ഓക്കെ. 19 റോഷ്ന, ഓക്കെ. 18 സോബി, ഓക്കെ. So that's all about that today. So take care. Thank you.